അപ്പോൾ സന്ദീപ് കുറെ ഫോണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ സം ഓഫ് ദ കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫോണ്ടേഴ്സ് ആർ മേക്കിംഗ്? MBA എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് റെലവന്റ്. That 1 year actually changed my life. Oh, so how is that process? Very draining. to be honest, it's very draining. സന്ദീപിനെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാവോസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരു കാവോസും പീസിലാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡു യു വിളിച്ചു വരുത്തൽ കാവോസ് ടു യുവർ ലൈഫ്? ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു അനദർ KPH പോഡ്കാസ്റ്റ്. എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് സന്ദീപ് ബാലാജിയാണ്. നമ്മുടെ KPH മാഫിയയിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദ എനർജറ്റിക് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ കൂടിയാണ്. മോർ ദാൻ ദാറ്റ് CECN, പ്രൗഡ് CECN ആണ്. CECN തന്നെ നമ്മൾ ബഞ്ച് ഓഫ് എപ്പിസോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു ഐറ്റമാണ് സന്ദീപ്. അപ്പോൾ ഹീ ഡിഡ് CEC, ദെൻ വർക്ക് ഇൻ ഇസ് വേ, ദെൻ ഇവൻച്വലി INSEAD MBA കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈസ് ബീൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഔട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് ഇൻ അവർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആസ് വെൽ. എസ്പെഷ്യലി സിബിനായിട്ട് നല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സിബിനാണ് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്, ലിബ്രോമി. മേക്ക് ഷുവർ യു ചെക്ക് ദാറ്റ് ഔട്ട്. നൗ വെൽക്കം സന്ദീപ് ടു ഷോ. Thanks, Felix. Wonderful to be here. Whatever you have created with KPH is absolutely great. എനിക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോടെ it has been great interacting with all the people in the community, and I think this whole founder mentality, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, how can you bring it to the next level? Some small way that people like us can contribute. I think it's good for the overall ecosystem. Thanks for having me again. Yes, thanks for being in the community as well. അപ്പോൾ സന്ദീപിന്റെ ജേർണി എവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഈ CECയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ? ഷുവർ. സോ ഞാൻ ആദ്യം ജനിച്ചു വളർന്ന ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. എൻ്റെ പേരൻസ്, ഡാഡ് വാസ് ഇൻ ദ സർവീസസ്, ഈസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ. സോ ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ഇൻ ചെന്നൈ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചതെല്ലാം ചെന്നൈയിലാണ്. മദർ ടീച്ചറായിരുന്നു. So I studied in Chennai. After I finished my 12th, I had an option of coming back and doing my engineering in Kerala. So ആ സമയത്താണ് എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നത്, CECയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പം ആഫ്റ്റർ ബീയിങ് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ്, ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂള് വാസ് എ വെരി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് IIT ഒരു ഫീഡർ സ്കൂൾ ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് സ്ലോ പേസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ ലാൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ ചെങ്ങന്നൂർ, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഇൻ 1996 ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി. ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഹിയർ ഇൻ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഞാൻ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്തത് 2000. Okay, so you are born like I was born in 1996 by the way, so you were like yeah the same year. Okay. Good that you brought up, but yeah, so I finished my 12th in 96 and engineering 96 to 2000. Okay. So CEC ഞാൻ നാലാമത്തെ batch ആണ് actually CEC ന്ന്. So people like Robin is one batch, my senior. Arjun is way after me, but people like Ranjit was actually the first batch. So it was a നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആ കോളേജ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നാലാമത്തെ ബാച്ച് ആയിട്ട് കയറുന്നു. We had a lot of things that happened in that college. In the sense, maybe one of the things that has brought a lot of creativity and entrepreneurship is the fact that we had a mixture of academics, sports, arts, and hostels ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. സോ ഞങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചൊരു മിനി ഓൺടർപ്രണർ സെറ്റപ്പിൽ പല വീടുകളെടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നു, അതെല്ലാം. സോ ഇറ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ചെന്നൈ. Yeah, so after Chennai, I moved here. So it's a completely different experience for me. അപ്പം എനിക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അവിടുത്തെ വേ ഓഫ് ലൈഫ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്, Kerala was a relatively a very different experience. Okay. So I think I have ഞാൻ പറയുന്നത് കോളേജിന്റെ 4 വർഷത്തിൽ I think I would have met a lot of interesting people, and even after 24 years I'm in touch with a lot of quality people. Majority ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അമേരിക്കയിലാണ്, പക്ഷെ when people come down ഞങ്ങൾ മീറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that was it's a very good experience. It's good to see like CEC Mafia. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും CEC Mafia, KPH Mafia പോലെ CEC Mafia ആണ്. What happens is a lot of alumni. I think alumni itself is the cornerstone of a college, right? Even coming back, ഇത്രയും കൊല്ലത്തിലും people are there helping out because of the juniors. I remember there are a lot of people are hiring, alumni are hiring from the college as well, right? So it has been working out in the whole ecosystem, I feel. Yeah, it has been, because ആ സമയത്ത് ആലോചിക്കുമ്പം we were one of the few colleges അവിടെ VSAT കണക്ഷൻ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. So internet connectivity was there. So people had കോഡിംഗ് labs and all of that. So
our exposure we got very early, which is in the late 90s. And I think after that, ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ലക്കിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ ഒരു .com ബസ്റ്റിന് മുമ്പേ ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് കയറിയായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, I joined Wipro. There are a lot of my friends who joined Infosys, Satyam and all of that. So we managed to get into decent jobs. Maybe it is not the same. ഒരു 2 വർഷം മുമ്പേ പഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് ഇത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു. അവർക്ക് ബാംഗ്ലൂർ അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞവർക്കും they had to struggle because their the placements that they got had to be pushed out. ഈ .com bust വന്നു, പിന്നെ 9/11 വന്നു. So I think we were very lucky that we got that exposure. And ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. So we had to go to a place called Shreds, which is where a lot of companies would come and hire across a lot of colleges in Kerala. So it was again very competitive, but that was again very, very good exposure. Wipro career എങ്ങനെയായിരുന്നു? Like I think you've been there for like 4 years in the career, and how was that Wipro journey taught you? Sure. Yeah, so I think that is probably the most enriching part of my career, because ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ ഒരു 4.5 വർഷം വിപ്രോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സബാറ്റിക്കൽ എടുത്തിട്ട് MBA പോകുന്നത്. പക്ഷെ 4.5 വർഷത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് fast pace growth, I don't think a lot of people joining an average company would have gotten. കാരണം ഞാൻ ആദ്യത്തെ 2 വർഷം I was basically in technical projects, coding. അപ്പോൾ വിപ്രോ ഏത് കൊല്ലം തുടങ്ങിയത്? ഐഡിയാസ് 2000. സോ വിപ്രോ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ സോ ഞാൻ വിപ്രോ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിപ്രോ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം കൂടെ 8,500 പേര് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഐ ജോയിൻ വിപ്രോ ട്രെയിനിങ് ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they posted me in Chennai. And it kind of worked out well because my parents were in Chennai still. So I was in Chennai. 2 വർഷം I was in coding technology projects. പക്ഷെ കൂടുതലും ഞാൻ ജാപ്പനീസ് കമ്പനീസിന്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ അത് 2 വർഷം ചെയ്തു. 2 വർഷം ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2001 9/11 നടക്കുന്നു. അപ്പൊ 9/11 നടക്കുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ കമ്പനീസും അമേരിക്ക ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനീസ് എല്ലാം ബാക്കിയുള്ള മാർക്കറ്റ്സിൽ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ വിപ്രോ വാസ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് സിൻസ് 1996-95 ഇൻ ജപ്പാൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു 20 പേര് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇട്ടു. 9 മാസം ജാപ്പനീസ് പഠിപ്പിച്ചു. Just Japanese. So that is probably. Do you speak Japanese? So I speak fluent Japanese. What's the Japanese of my hello? So I still speak Japanese because I interact with a lot of Japanese friends and colleagues. So അവര് ഞങ്ങളൊരു മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലിട്ട് 9 months ഞങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് മാത്രമേ പഠിച്ചുള്ളൂ. പ്രോജക്റ്റിലൊന്നും ഇൻവോൾവ് അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു അക്രോസ് ദ കമ്പനിന്ന് 20 പേര്. അപ്പൊ ഓരോ പേർക്ക് അവര് ഏകദേശം ഒരു $25,000-30,000 ആ സമയത്ത് ചെലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ വി വെന്റ് ടു ദ ജാപ്പനീസ് ട്രെയിനിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഫിലിക്സ്. സി ഐ ഓൾവേസ് ബീൻ എ പീപ്പിൾ പേഴ്സൺ. സോ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പം ഷുഡ് ഐ ലേൺ അനദർ ജാവ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ, or should I learn a language which will last me for the rest of my life? So I chose a language opportunity, even though ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഞാൻ MBA ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ that learning Japanese over 9 months I had to write a couple of exams. So we did that examination, all that. But advantages, അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വാസ് ഫാസ്റ്റർ. So I moved into financial services in a more sort of a coordination program management role. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് I kind of got the option of being an inside salesperson in 2003. It so happened that I used the language skill that I had to negotiate with the company. So I said I want to be in front-end sales and customer relationships. So ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I moved from financial services vertical to product engineering vertical because Japan is a hardware heavy country. So product engineering vertical was 70% of the business from Japan. അവിടെ ഞാൻ ഇൻസൈഡ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് പോയി. അവിടെ 3 പേര് സെയിൽസ് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I became a salesperson in Japan. And in 2003 end, I was the youngest Wipro salesperson in Japan. So that was a great experience. So I was learning from people who were 15-20 years my senior, coordinating multiple things. Like അത് പോകുന്നതിന് ഞാൻ ജപ്പാനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ we used to, ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ it's very interesting, but a company like Wipro, the best way to do a deal was to get customer ആൾക്കാരെ
ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ടുവരിക. അവരെ വലിയ ടെക് പാർക്കും ആൾക്കാർ ജോലി എന്നെല്ലാം കാണിക്കുമ്പം പ്രോജക്റ്റ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. So that was the way we were basically selling. Convincing a Japanese company or a Japanese customer is a lot trickier. So this was a very effective way. So basically I went to Japan and I did some amount of sales and I spent about slightly more than a year and 2-3 months. ആ സമയത്ത് I had a few options. ഞാൻ ഈ ജപ്പാനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ I had done my GMAT. ഈ ജാപ്പനീസ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ GMAT ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Because ഒരു സമയത്ത് I knew I wanted to do an MBA. And I probably don't want to do an MBA in IIMs. I don't know whether I didn't know whether I'm smart enough to get into the IIMs. But I felt that എനിക്കൊരു international MBA ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. And the timing was correct for me where I applied to INSEAD and one other school. അപ്പം I reached മേബി വിപ്രോയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ് സീലിംഗ് ഹിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. ആ തോന്നൽ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് മൈ ബോസസ് ജോബ് എനിക്ക് 15 വർഷം വർക്ക് ചെയ്യണം ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ market, hierarchical sana. Yeah, so in that market or in a different market, right? So I thought that, hey, I'm 26, 27. I am reached so far up the organization where I'm probably 2 degrees below the owner of the company. I thought it was a great time for me to transition out. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ MBA INSEAD പോകുന്നത്. That was a very... Which year was this? Like this was 2005. Oh, okay. So ഞാൻ 2004 നാട്ടിൽ വന്നു. I came for a December break. ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് INSEAD അഡ്മിറ്റ് കിട്ടി. It was a very, very easy decision. പക്ഷെ അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് my father and my parents were one, but എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് the guy who was product head, I mean he was running the product engineering vertical at Wipro. I had some really senior people who were backing me in the org. So പുള്ളി എന്നെ മെയിൽ കണ്ടു, പുള്ളി പറഞ്ഞു നീ ആലോചിക്കും പോലും ചെയ്യണ്ട, you got into school like INSEAD, just take a sabbatical. So he just personally approved a sabbatical. അത് പ്രേംജി ലെവൽ പോലും എത്തിണ്ടി വന്നില്ല, and I went to business school. Okay. So the question is here, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പുറത്ത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിട്ട് MBA MS ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു കോളേജ് മാറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ when you are in the Sure. ഇത് ഞാൻ 2 രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഫെലിക്സ്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ എല്ലാവർക്കും 9ാം ക്ലാസ്സും 10ാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്ക് അതെനിക്ക് എൻ്റെ പല കൊളീഗ്സിനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമാണ്. എല്ലാവർക്കും 9ാം ക്ലാസ് 10ാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴും they were very clear what they wanted to do in their lives. So I went to a school called Padmashi Chadri, a very, very top school. So they knew at 9th standard, 10th standard that they want to go to IIT after 12th. They study IIT after 4 years. They want to go to the US, a Berkeley, a Stanford, a Harvard. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെറ്റ് കരിയർ പാത്ത് ആയിരുന്നു. For me, അത് കണ്ടിട്ട് I didn't want that career path. Because I thought everybody is doing the same thing, right? When I applied to business school, ഞാനത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ I applied very late. ഈ ബിസിനസ് സ്കൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് സ്കൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, you applied during different rounds. I applied quite late. I was lucky to get in, but I had to stay on the wait list for a while. So my advice to respond to your question is, I think the value that you get is if you are in the top 5% or 10% of anything. So when you want to go and do an education, try to get to the best school that you can. Because അവിടെയാണ് ആ ഒരു വാല്യൂ ഓഫ് ലേണിംഗ് വരുന്നത്. ഐ എം നോട്ട്, ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള സ്കൂൾസ് മോശമായിട്ട് പറയല്ല, but when you're aspire to get into a top school. Correct. So if you have to get into a top school, then you have to work backwards of what you need to do. Because ഞാൻ ഈ GMAT എഴുതിയ സമയത്ത് I was learning Japanese as well, so it is very difficult. ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്തൊരു പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 90 ദിവസം പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ GMAT അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് വാസ് 90 days away. So അവിടെ എൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ വാസ്, irrespective of what I do, 2 hours I would study. I executed a 90-day plan to do my GMAT, and sometimes you have to do those hard decisions, right? So I would say, don't look at education as just another degree. Look at education as a step up. So in I interview people who want to apply to INSEAD. I talk to a lot of people who say that they want to do an MBA. ഞാൻ പലരും പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ MBA എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിഗ്രി is not that relevant. Why do you want to do an MBA? There might be another track that you can take, which will get you to where you want to get. Correct.
എല്ലാത്തിനും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല, റൈറ്റ്? സോ I mean, it's very subjective, but try to get to the best university possible. Understood. Makes sense. Oh, coming back to the topic, how was your INSEAD life? നമ്മുടെ INSEAD നമ്മുടെ Arjun Paul is one of the INSEAD Mafia as well. INSEAD Mafia. Arjun is part of the INSEAD Mafia. Yeah. So, like, how was your INSEAD campus? It is short words of പറഞ്ഞാൽ that 1 year actually changed my life. Oh. That 1 year actually changed my life is because of a lot of things. Because നമ്മൾ ഒരു നോർമൽ IIM പോവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർവേഡിൽ പോകുമ്പം നമുക്ക് 2 വർഷമുണ്ട് പഠിക്കാൻ. ഒരു ഇൻസൈഡ് മൈ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ യു ഗോ ടു എനി ഓഫ് സം ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻ സ്കൂൾസ് 1 വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 10 മാസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ്. പക്ഷേ ഈ 10 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇവർ 2 വർഷം പഠിക്കുന്നതിന്റെ 80% നമ്മൾ പഠിക്കും. So that is on the academics. Second is a lot of people are coming to have fun. ഇപ്പം എന്റെ ക്ലാസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there are people who came from ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സിലുള്ള ബാങ്കേഴ്സ്, മെക്കിൻസിയിലുള്ള കൺസൾട്ടൻസ്, ഷെല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. lot of people are coming to de-stress. കാരണം അവരൊരു കരിയർ ട്രാക്കിലായിരുന്നു. What next? So there is a lot of fun, there's a lot of drinking, there's a lot of parties, but they're studying as well. So our compressed experience is one. Professors are top notch. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പോകുമ്പം ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ബട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഹാക്ക്. ആൻഡ് I think the other most important thing in a place like a Harvard or a Stanford or INSEAD is നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മളെക്കാട്ട് കൂടുതൽ വിവരമുണ്ട്, നമ്മളെക്കാട്ട് കൂടുതൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഹൗ കൻ യു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദം ടു ഫിഗർ ഔട്ട് what are the problems they faced, how do they solve that? അവിടെയാണ് നമ്മുടെ quality of learning gets enhanced to the next levels, right? So that was great. Like you are the average of the 5 people surrounding you, and you are in that kind of college. Everyone is that level. Then you obviously will get pushed up. Yeah. So as an average kid, I always consider myself as average Felix, average background, average marks, all of that. Coming to INSEAD was very intimidating. Because intimidating എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡു ഐ റിയലി ബിലോങ് ഹിയർ? എല്ലാവർക്കും ഫൈനാൻസ് അറിയാം, എല്ലാവർക്കും എക്കണോമിക്സ് അറിയാം, എല്ലാവർക്കും മാത്സ് അറിയാം. What is this guy who worked for 3 years in Japan or 2 years in Japan doing here? So it is very intimidating. It's very challenging. 16 മണിക്കൂർ 17 മണിക്കൂർ every day you're working and you're partying and you're in an alien country and it's cold. കാരണം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ജനുവരിയിലാണ്. So you manage all the situation. Singapore and France ആണോ? അല്ല. Yeah, so I started in France. I did 6 months in France. Then വളരെ interestingly I did a 1 month of backpacking in Europe, which I felt was very liberating. And then I did the later half of my program in Singapore. അപ്പോൾ INSEAD പോലത്തെ ഒരു one of the best MBA colleges in the world പഠിച്ചിട്ട് like ജോലി കിട്ടിയോ? It's an interesting question. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ജോലി കിട്ടിയില്ല. അത് I mean I see it as ആ സമയത്ത് I felt it was very bad. ശരിയായില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നി, because I had applied to McKinsey & Company, because കൺസൾട്ടിങ്ങിലെ ഏറ്റവും നമ്പർ 1 കമ്പനിയാണ്. അവരെ കൂടെ എനിക്കൊരു ഏകദേശം 7 കേസ് ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ I didn't get an offer. അതല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ ഒരു കൺസൾട്ടിങ് കമ്പനിയുടെ ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. Wipro had a blanket offer that I could go back. And then I had an offer with a bank, and I never saw myself ഒരു ബാങ്കിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ബാങ്കിന്റെ ഒരു മിഡിൽ ഓഫീസിൽ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. So there are a few things. I mean, I wouldn't say that. I mean, just to stop, MBA പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഏതൊക്കെ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്നായിരിക്കും. So that's a very good question, Felix. I mean, MBA പഠിക്കുന്നവർക്ക് normally when you look at it, right, you can change industry, function, or country. So you can go from one industry to another industry, one function to another function, one country to another country. ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഹാർവേഡ് പഠിച്ചാലും സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ പഠിച്ചാലും INSEAD പഠിച്ചാലും. സോ ഇതിനകത്ത് 2 എണ്ണം മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഫൈനാൻസ് ന്യൂയോർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫൈനാൻസ് ഏഷ്യയിൽ ജോലി കിട്ടുന്ന എളുപ്പമാണ് ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് എൻ MBA. അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബാങ്കിങ്ങിൽ പോകുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഷെല്ലോ
ഇൻഡസ്ട്രി പോകുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഫൈനാൻസിൽ പോകുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ നോർമൽ കേസിൽ MBA പഠിക്കുന്നവർ, നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ലോജിക്കൽ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൾട്ടിങ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെ ഒരു വേറൊരു ജംപ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഡിഫറൻസ്, അതാണ് നോർമലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ലതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻസൈഡ് ഒരു സ്കൂളില് നമ്മൾ ആരും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി 10 പേരോ 30 പേരെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ആൾക്കാരെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ആൾക്കാരെല്ലാം സ്കിൽ സെറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ IIM പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ISB പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മെക്കിൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ്മൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 50 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 100 പേര് ഈ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇൻസൈഡ് പലരും പല കമ്പനീസും പല റോൾസിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് ഒരു നോ സോർട്ട് ഓഫ് അനിമോസിറ്റി ഓർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ. പിന്നെ ഒരു യൂറോപ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അമേരിക്കൻ സ്കൂൾസ് മാതിരി അല്ല. സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പം ഷോർട്ട് ആൻസർ ടു യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, എനിക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ജോലി കിട്ടിയില്ല. ഐ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വെരി നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് ടൈം. പക്ഷെ ഞാനത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്പിൻ ആക്കിയത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇൻസൈഡിലെല്ലാം പഠിച്ച് തിരിച്ച് ചെന്നൈയിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നപ്പം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ടിരുന്ന് എന്റെ SWOT അനാലിസിസ് ചെയ്തായിരുന്നു. SWOT അനാലിസിസ് ഇസ് യുവർ സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്സസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ത്രെറ്റ്സ്. സോ ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം SWOT അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ എം ഒബ്വിയസ്ലി വെരി ഗുഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. എനിക്ക് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ, ജപ്പാനിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് ടെക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആൻഡ് ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടെക് ആൻഡ് ഐ കൻ സെൽ. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു US അല്ലെങ്കിൽ ടെക് കമ്പനിക്ക് ഏഷ്യയിലെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ബെസ്റ്റ്. റൈറ്റ്? This was 2006, beginning of 2006. But interestingly, ഇൻസൈഡ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനൊരു 3.5 മാസം IIT ബോംബെയുടെ കൂടെ അവരുടെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്, സൈനിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ലേറ്റ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് മൈ മെന്റർ had a relationship with them, and I had gone and worked with a couple of startups, lowering up my sleeves. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു MBA മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ച് വരുമ്പം നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നൊരു തോന്നൽ വരും. പക്ഷെ അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലാണ്. ആ ഇന്ന് തൊട്ട് 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതൊന്നും. സോ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ മിക്സ് ബിറ്റ്വീൻ സംബഡി ഗിവിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഫ്രം ഹൈ ലെവൽ ടു ആക്ച്വൽ റിയാലിറ്റി ഓഫ് എ ബിസിനസ് എനിക്ക് സോർട്ട് ഓഫ് നല്ല ഒരു നോളജ് കിട്ടി. സോ ഐ ആക്ച്വലി എന്റെ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കമ്പനി വാസ് എ US listed company, but they didn't have an office in Asia. That they wanted to hire me. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്നെ ഹയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ I did an independent consulting assignment with them, where I worked with them in Japan and Southeast Asia. Company DC based ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാനായിരുന്നു ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ to work as a consultant even, and it's a product company. $120 million business product company. ഞാൻ കൂടുതലും വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് telcos and enterprises. In a very deep tech sort of a product. ആ കാലത്ത് വേണമെങ്കിൽ deep tech എന്ന് പറയാം. So that is a great experience. അപ്പം I think I worked with them. ഞാൻ ഒരു വർഷം 3 മാസം എന്തോ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. I was living a good life. I was going all around Asia. My sales meetings were in Europe. Had a good set of customers. 2 റീസെല്ലേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജോലി. വിപ്രോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റവന്യൂ വോളിയം കുറവായിരുന്നു. ബിക്കോസ് വിപ്രോ ഞങ്ങൾ 4 പേര് ഉണ്ടായിരുന്ന ടീം വി വർ മാനേജിങ് അബൌട്ട് close to $30 million of business. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ P&L was about $4 million through resellers. But ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഫ്രം എ സർവീസസ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് വളരെ ഇറ്റ് വാസ് വെരി എവിഡന്റ്. സോ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഐ തിങ്ക് ഐ ഡിഡ് എ വെരി ഗുഡ് റോൾ. And then the boss was, I mean, the boss of the consulting assignment had, the guy was running international sales. He was a veteran, 20-30 years experience. He showed me how you sell product, how you articulate value. Very different from my Wipro days. White guy, but understood the world and all that. In fact, they had a top team. I'm not kidding you, Felix, but our company, the core technology team was so solid. They got acquired by Riverbed later. They had people like Nathan, who's a
co-founder of Airbnb used to work there. So very core, hardcore tech team, and then they built the business very well, right? Two brothers that founded the company. One guy was ex-consultant. So if you look at my career till then, Wipro, large company, services sales, small startup, IIT Bombay, then mid-market, not technically SaaS, but enterprise sort of sales. So എനിക്കൊരു നല്ല സ്പ്രെഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു for the first 7 years of my career, right? Yeah. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് they wanted me to come and join full time as their managing director in Singapore. ആ സമയത്ത് ആണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഫെലിക്സ് that again എനിക്ക് ഒരു this is I have a problem with doing the same thing over and over again. Okay, which is you see me active on the group and all that. It's like, so I thought maybe ഞാൻ ഈ ജോലി തന്നെ പിന്നെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there's nothing new I'm going to learn. So that time I took a call saying that maybe I will leave and I will figure out what I need to do. Okay. So I didn't have a very clear idea when I decided so to you came end back to Kerala. I moved from Japan to Singapore. Okay. So yeah. How is Singapore life? Singapore life back then was quite nice. It was a very easy place to do business. Still is today. It is probably 3 times, 1/3 cheaper than what it is today. Okay. So Singapore is a great place to live. Good quality of life. It's a great place to start a business. Maybe not to grow and have. Maybe you can have salespeople, inside salespeople there, but otherwise it's too expensive to keep R&D people and customer success people. പക്ഷേ സിംഗപ്പൂരിന്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ if you are selling into enterprises and MNCs, it's a perfect place because ഈ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലുള്ള എല്ലാ MNCസും ഇന്ത്യയിലുള്ള ചില MNCസും എല്ലാം റീജിയണൽ HQ സിംഗപ്പൂർ ആണ്. Okay, interesting. Yeah, so Singapore was, I'm talking about 2007, it was very different. ആ സമയത്ത് just trying to explore different things. So ഞാൻ ചില സ്റ്റാർട്ടപ്സിനോട് കൺസൾട്ടിങ് ചെയ്തു, 2-3 ബിസിനസ് പ്ലാൻ എഴുതി. It was ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പം ഓക്കെ മേ ബി ഐ ഷുഡ് ടെൽ യു ദാറ്റ് എനിക്കൊരു ബഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ കുറച്ചെല്ലാം എന്റെ ഇൻസൈഡിന്റെ ലോൺസ് അടച്ചു തീർത്തായിരുന്നു, കുറച്ച് ലോൺ പെൻഡിങ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്റെ ഒരു എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു 18-20 മാസത്തെ റൺവേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് it was not that expensive, right? So I had a buffer to figure out what to do. അപ്പൊ തന്നെയല്ലേ 2008 ക്രാഷ് വരുന്നത്? Yes. So how was that experience from your point of view? Very brutal. Very brutal because അപ്പൊ ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും ആ 2007 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് 2008 നവംബർ വരെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തായിരുന്നു. ഒന്നും അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പച്ച പിടിച്ചിട്ടില്ല. ചിലത് റിപ്പീറ്റബിൾ ആവാനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് digital signage. I did a lot of consulting, some consulting, not a lot of consulting, but consulting ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് consulting was with early stage companies which didn't have either a lot of funding or a repeatable product service. ഈ ക്രാഷ് വരുന്നതിന്റെ 1.5 മാസം മുമ്പ് ഫെലിക്സ് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ സിംഗപ്പൂരിൽ ഞാൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് റെന്റൽ എടുത്തായിരുന്നു. So sometimes when you look back, you do stupid things. But so I was like, hey, I'm making decent money. Chelaki case, why don't I invest and get a nice office space and a pad and whatever? So this was in Central Business District. In Central Business District, I apartment edithu. Aa samayathu $4,000, $4,500. It was a lot of money that time, right? I was like 30, maybe it was 33 rupees or 32 rupees, but still it was a lot of money. So I took an apartment and ലിറ്ററലി 1.5 മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രാഷ് വരുന്നത്. സോ ക്രാഷ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ വിൻഡോസ് തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന എല്ലാം ഈ സെൻട്രൽ ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ബാങ്ക്സും ടവേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം പിരിച്ചു വിട്ടു തുടങ്ങി. സോ അതൊരു വളരെ യു കുഡ് സീ പീപ്പിൾ വാക്കിംഗ് അപ്പ് വിത്ത് ദെയർ ബോക്സസ്. ആ ജനറൽ ഒരു ഫിയർ നമുക്ക് കാണത്തില്ലേ. നമ്മൾ താഴെ കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഞാൻ വലിയ ഓഫീസ് ലോബീസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. സോ യു കുഡ് സീ പാനിക്. അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 2.5 months ആഫ്റ്റർ US ആണ്. ബട്ട് യു കുഡ് സീ ഹോറർ സ്റ്റോറീസ്, പീപ്പിൾ മൂവിങ് ഔട്ട്, ബാങ്കേഴ്സ് ലൂസിങ് ജോബ്സ്, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് തിങ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഫെലിക്സ് വാസ്
my burn is way too high. And Yeah. I don't have people. That was a good thing. And my burn is way too high. അപ്പം ഞാനവിടെ കുറച്ച് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈഗോ ലൂസ് ചെയ്തു. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് പകുതി സബ്ലെറ്റ് ചെയ്തു, കോസ്റ്റ് കുറച്ചു, ആൾക്കാർ പേ ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർ ചിലർ പേ ചെയ്തു, ചിലർ പേ ചെയ്തില്ല. ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് അഡ്വൈസറി എക്വിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആ അഡ്വൈസറി എക്വിറ്റി ഡിഡ്ന്റ് മീൻ എനിത്തിങ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു 6-7 മാസം വാസ് ബിഗ് സ്ട്രഗിൾ. I think if chaos and down, it's good to even now you look at you are a very good chaos manager. I mean, our experience might have taught you in a better, I think. When you're in that situation, you don't feel that way. Over multiple iterations, maybe I can manage it better than a lot of people. Right. പക്ഷെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഫെലിക്സ് നമ്മളൊരു ആബിസിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം ഇതിന്റെ അന്തം എവിടെയെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ ഐ വാസ് തിങ്കിങ്, ഹേ, ഐ ഹാവ് ലോൺ, എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല, ഇത്രയും റെന്റ് കൊടുക്കണം, എവിടെ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യും, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട്. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഒരുപാട് സമയം ജിമ്മിൽ പോയി ടു കാം മൈസെൽഫ് ഡൗൺ. ഒരുപാട് ഐ വാസ് കുക്കിംഗ് ഓൺ മൈ ഓൺ ബിക്കോസ് ഐ കുഡന്റ് അഫോർഡ് ടു ഈറ്റ് ഔട്ട്. സോ ഐ ആക്ച്വലി റൈഡഡ് 6 months, 5 months. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഐ തിങ്ക് വാട്ട് ഓഫ് ദീസ് കെയർസ്, ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട്, some of that lows as an entrepreneur has made me really question myself and strengthen the knowledge what I have. See, I think ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളെല്ലാവരും ഓണ്ടർപ്രണർ സൈക്കിൾ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അബൌട്ട് എ ബിസിനസ്, we tend to take it very personally. I think the first thing you do identify is the business is different from the person. Right? So when you get feedback, the feedback might be on the business. Don't take it personally. So അത് ഞാൻ ഒരുപാട് പഠിച്ചത് ആ സമയത്താണ്. അപ്പൊ I made mistakes. What are the good things? So ഞാൻ ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ റീകാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് 2009 പകുതിയിലാകുമ്പോഴേക്ക് I did a lot of mid market consulting. ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്ക്സിനോട് ടൈ അപ്പ് ചെയ്തു, പല ഡീൽസും നോക്കി. സോ ഐ മേഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഇൻ പോസ്റ്റ് 2009, 2010 ബിക്കോസ് ഐ റിയലൈസ് ഈ ആദ്യ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പൈസ ഇല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ഒരു 5 വർഷം 6 വർഷം ജേർണിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഐ മേഡ് മിഡ് മാർക്കറ്റ് മൂവ്സ് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഡിഡ് ക്വൈറ്റ് വെൽ. ഞാൻ ആ സമയത്താണ് ഈ 2008-2009 ക്രാഷിലാണ് ആ ഒരു സോഷ്യൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഫേസ്ബുക്ക് വാസ് എമർജിങ്. സോ a lot of these platforms I went very deep. I had friends who worked in Silicon Valley who were in a lot of these companies. Uber had not been started. So I was trying to understand ഈ കൺസ്യൂമർ ടെക്കിൽ എന്താണ് സൈക്കിൾ വരുന്നത്, how do you acquire customers. ആ ഒരു 2009-2010 ഈ ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേർഡ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ന് എല്ലാവരും AI പറയുന്നു, ML പറയുന്നു, പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വാസ് ബിഗ് ഡേറ്റ. So post 2007-8 is when data started being generated at a very rapid pace. So it is interesting to understand all of that. So I did a lot of good consulting assignments. I partnered with a couple of people. We looked at a lot of large media companies that we brought into Southeast Asia. I looked at some large companies in the US that were private companies, valuation. So കുറച്ച് finance, structuring, biz dev, മാർക്കറ്റ് എൻട്രി, ഇതിന്റെ എല്ലാം എനിക്ക് എക്സ്പോഷർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പീരിയഡിലാണ്. റൈറ്റ്? Then the same question and pattern with me is like, what next? Should I not build something on my own? Correct. So my Japanese connection helped. Because ഞാൻ 6 മാസം ജിമ്മിൽ പോയപ്പം I met a Japanese guy at the gym. So me and him, he knew a lot of people in Japan. Me and him started a business in Singapore because he knew the board member of Pioneer. So we started a consumer electronic business in Singapore. അത് ഫുൾ ഓപ്പറേഷണലി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ഞാനാണ്. അപ്പൊ 2010-11 വരെ ഒരു 14 മാസത്തിനകത്ത് I grew it to close to more than 800,000-900,000 of sales. So എനിക്കൊരു ഡിഫറെന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരുന്നു. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ ബിഫോർ. ന്യൂ മാർക്കറ്റ്, ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി, സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എവറിത്തിങ് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച്. $30,000-$40,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് $900,000 ബിസിനസ് ചെയ്തത്. So that was a good, and then I exited my stake to the original founder in Japan. So it was like multiple things happened after the big crash, which I think was good for me. ക്രാഷിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ജോലി പോയി നോക്കണോ, ജോലി തരുവാരെങ്കിലും ആ ഒരു മോഡിലായിരുന്നു. ബട്ട് ദെൻ യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് സ്ട്രോങ്ങർ every time you go through one of those cycles, right? Interesting. Okay, so
ആ ഒരു 2010 തൊട്ട് ഒരു 2020 ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ യു മൈ ഹാവ് കം ബാക്ക് ടു കേരള ആസ് വെൽ. ആ ഒരു ഇവൻച്വലി അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? സോ ഇത് നടന്നത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ് നടന്നത്. 2012-13 എനിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്ത് സിംഗപ്പൂർ has become too expensive a place to really build something out of. Number one. Number two is that you're not going to find the talent pool. That ecosystem, they have been putting a lot of money, government, which ecosystem is not really expanded, right? അപ്പം ഞാനൊരു 2003, maybe there's a question that we'll talk later about, but 2003-2014 I did a lot of backpacking. I met a lot of people. I met a lot of founders, people who are into yoga, culture, all that. So I've always built, I think I remember, was it one of the podcast episode of somebody talking about hiking and backpacking. So I've always taken these, even though I'm an entrepreneur, I have always taken these gaps. It could be 6 months, could be 8 months, could be one year, because I think it brings, it's a reboot of energy. Number one. Experience, because end of the day, I see the world as very collaborative. If you find the right people to work with, you can build something faster. Number one. And the second thing is, നമ്മൾ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പാറ്റേൺസ് ആവുന്നതാണോ? ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാറ്റേൺസ്. ആ പാറ്റേൺസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് യു കെൻ ഫിറ്റ് ഇറ്റ് ടുഗദർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് വെരി ഹ്യൂജ്. സോ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you look at biomimicry. You are making something which mimics nature. That's probably tougher and stronger. So I did a lot of that exploratory stuff. Up I realized that I either go to Silicon Valley or go to Bangalore. So I made a conscious decision to come to India. 2016 ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ ജീവിച്ച് നോക്കി 8 മാസം. It was very different from the Bangalore I lived in 2003-2004. I mean, I've been visiting Bangalore in the interim period, but I lived in Bangalore in 2016 and What changed? More traffic, more dust, more apartments everywhere, more people doing tallu. എല്ലാ കോസ്റ്റയിൽ എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാർ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആ ഒരു സൈക്കിളിലായിരുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ടും അതിൻ്റെ സൈക്കിൾ. അപ്പം ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ 1 മണിക്കൂർ ഫ്ലൈറ്റ്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നൂടാ? ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ പോവാ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത്. I mean, I spent a little bit of time here in 2014, maybe in 15. 15 I traveled a lot, but 14. But ആ ഒരു ഡിസിഷൻ ഞാൻ നടത്തി 2016 come to Trivandrum. എന്നിട്ടാണ് ഈ 2016, so I had my mom pass away late 2016. I had to be here from a family point of view. So I thought 2017 that, hey, listen, let me start something from here. So അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്നിട്ട് I started, in fact, started one thing, which is a digital signage company with some of my CC Mafia friends as well. And Incrementum X was kind of like a side project that I think, so I mean, I'm very grateful to certain people in the KPH ecosystem, and for example, Robin or Abhi, a lot of these guys have introduced me to a lot of people because I didn't know anybody here. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കോളേജിന് എൻട്രോക്കിൽ പിന്നെ ആരും ഇല്ല. Deepu has been a great help. So there's a lot of people here where you kind of understand that people are here not just അവരവരെ സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം വേണ്ടി അല്ല, but they want to genuinely help. And I also kind of realized that Trivandrum Kerala is ഒരു definitely ഒരു ബാംഗ്ലൂരിനെക്കാട്ട് ഒരു 2-3 steps below. So there is opportunities here as an entrepreneur, for sure. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. So can you build something out of here? Was the reason. So അത് കാരണമാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സൈനേജ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അത് സ്കെയിൽ ചെയ്തു. അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സമയത്താണ് കെയർസാക്കില് മാർക്കറ്റിംഗിൽ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി. Then I got involved in another B2B SaaS company. So ഒരു എന്ത് പറയാൻ, ഒരു ഡിജിറ്റൽ നോമാഡിന്റെ ഒരു ഐഡിയൽ ബിസിനസ് ആയിരുന്നു. ഐ മീൻ, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഒരു സൈഡിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സെയിൽസ് എനേബിൾമെന്റ്, ഇൻസൈഡ് സെയിൽസ് ചെയ്യുന്നു. So I think the first couple of years from 2017-18 was, I was living here, I was living in Bali, I was doing all of that, remote working. Because Felix Endel, I think my life thesis in my career, or my life thesis and my career is
have respect, treat people well, and can you help take a business into market quicker, faster, cheaper? So one of the things I got about is investment style. When he works in a company, not just he invests money, he also works operationally in it and trying to pick the company up and everything. So how is that process? Very draining. to be honest, it's very draining. It's I would say it's a lot of fun. I mean, I generally write small checks, relatively small checks, but I tend to back a founder, but it's not a blind founder bet. Right. It is a bet on, can this disruption happen? How quickly can this disruption happen? Who are the other big boys in this space? Founder conviction is very important, right? So, in this normal style, I might write like a 3 lakhs to a 15 lakh, 20 lakh check. And I tend to bring in people into that round who will be able to add value to the company. So, if you don't add value to the company, I don't care how much money you have, don't come into the round. Right. Because the founder is doing something which is very lonely. Well, നമ്മുടെ KPH ഗ്രൂപ്പിൽ the whole ആ ഒരു camaraderie style ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരുത്തരും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതിന് ആരെങ്കിലും ഉത്തരം തരാൻ കാണും. Nobody is going to judge somebody else. Yes. So this road is very lonely, and you need to have people who are going to tell you most of the time, hey, this is correct, this is not correct. Not tell you to do this and that. So ഞാൻ സാധാരണ വരുന്നത് വെച്ചാൽ I come in, I bring in other people, I come in at like seed. എനിക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് MVP, post MVP, ചെറിയ reference customers ഉണ്ടെങ്കിൽ that is a sweet spot. Okay. And then I bring in people, and then probably I work with them for the next 2.5 years. Some people I've worked with for a lot longer. ചില കേസിൽ എനിക്ക് advisory equity I get. I don't demand it, but maybe 1 out of 10 companies, 1 out of 12 companies, I get some amount of advisory equity. Otherwise, I'm like, I want you to succeed, because if you succeed, it's like, I didn't tell you the story, but you're going to create a mafia as well. Once you succeed, you're going to have 20 employees go out and create something. Yes. The Freshworks, the PayPals, and all of those guys. So, if I can provide you a little bit of trust, I mean, I had some mentors, and most of my career I've been a solo founder. So, I understand the pain that the founder is in. So, that's what I tend to do. Interesting. സന്ദീപിന് ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാവോസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഒരു കാവോസും പീസിലാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡു യു വിളിച്ചു വരുത്തൽ കാവോസ് ടു യുവർ ലൈഫ്? That's a very interesting observation. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല, ഞാനത് വിളിച്ചു വരുത്തി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് കൂടെ പോയി ഇരിക്കുമ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിനെക്കാട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എനിക്ക് ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ വെൻ a lot of known unknowns or unknown unknowns are happening, എനിക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് തോട്ട് കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഓൾവേസ് ദ കേസ്, but at least ആ ഒരു ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഐ എം ഏബിൾ ടു പുൾ പീപ്പിൾ ടുഗദർ, സേയിങ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വി ആർ ഫാളിംഗ് ഷോർട്ട്, ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ തോട്ട് അലോൺ. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട്. ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്, ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്താ ആലോചിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ക്യാൻ വി ഗെറ്റ് ദ ബെറ്റർ ഔട്ട്കം ദർ. അത് ഫെലിക്സ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഓൺ മൈ വർക്കിംഗ് കരിയർ അറ്റ് വിപ്രോ. വിപ്രോയില് ചില ജാപ്പനീസ് കസ്റ്റമേഴ്സും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ ഡീൽ ചെയ്തപ്പം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുമായിരുന്നു. സോ വെൻ യു ആർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് യു നീഡ് ടു മാനേജ് ദ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഇത് ഒരു ടെക്നോളജി പ്രോജക്ട് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 4 പേര് കസ്റ്റമർ ഡെലിഗേഷൻ വരികയാണ്, അവർ എൻഡ് ടു എൻഡ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. ദർ ആർ സോ മെനി മൂവിംഗ് പാർട്സ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. സോ എവറിഥിങ് യു നീഡ് എ പ്ലാൻ എ, പ്ലാൻ ബി, പ്ലാൻ സി, റൈറ്റ്? സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ആം ദ ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ എവറി സിറ്റുവേഷൻ. I don't think I naturally gravitate towards that. പക്ഷെ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, ആ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് എനിക്ക് അത്ര പിടിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ബിക്കോസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവുന്ന എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട്.
So that's probably the observation that you have. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ സന്ദീപ് കുറെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നേരിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലാതെ രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വാട്ട് ആർ സം ഓഫ് ദ കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആർ മേക്കിംഗ് ഫ്രം യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ? I think several mistakes from my journey I see in a lot of other people's journeys. Selection of ആൾക്കാർ, ആരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം, ആരുടെ കൂടെ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം, ആരെ ഹയർ ചെയ്യണം, ഏത് കസ്റ്റമറാണ് കറക്റ്റ് കസ്റ്റമർ, ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ദേ മേക്ക് മിസ്റ്റേക്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫൗണ്ടേഴ്സ്. അതൊന്ന്. സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലിക്സ് ഈസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാനേജ്മെന്റ്. Finance, cash flow management is the base level of any business, irrespective of whether it's a services business or a high growth venture back business or a bootstrap business. So cash flow management, നമ്മുടെ എല്ലാം നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കോഫി ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഫൈനാൻസ് പഠിച്ചു വന്ന ആൾക്കാരല്ല. So when you do that for yourself and do that from multiple teams, all of that, it can get very tricky. So you need to have a professional help as quickly as possible. Third mistake, I think, is not over obsessing on the problem. And maybe fourth is raising money or funding for the right reasons. നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ഇപ്പം പണ്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ആണായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആൻഡ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇസ് മെയിൻ സ്ട്രീം, എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇല്ല എന്റെ മറ്റേ മോൻ $50 million റേസ് ചെയ്തു, നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇതായി മാർക്കറ്റ്. പക്ഷെ യു റേസ് മണി വെൻ യു നോ ദാറ്റ് യു ആർ സോൾവിംഗ് എ ലാർജ് ഇനഫ് പ്രോബ്ലം. യു നീഡ് ദാറ്റ് മണി ടു ഗെറ്റ് യു ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. You don't raise money just because you want to raise money and then burn it. Correct. Right. So എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ഒരുപാട് പേര് സംസാരിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൈസ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പൈസ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സൈക്കിൾസ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ഇന്ത്യ. ആൻഡ് ഐ കീപ് ടെലിംഗ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഈ പൈസ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർക്ക് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. വൺ ഇസ് ഗൂഗിൾ മെറ്റ. സെക്കൻഡ് ഇസ് ഹയറിംഗ് ഓവർ പ്രൈസ് പീപ്പിൾ. If you have a product that you have MVP and you identified a segment that you have to go after, then that money will go only in growth. You need to raise money only if you want to grow in a sustainable fashion. Correct. Allengili you raise money when you want to do R&D in some areas which are very deep tech, which needs money. ഇപ്പോൾ ഒരു ജിനോമിക്സിൽ വല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പൈസ വേണം. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അത്ര പൈസയുടെ ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് യു നീഡ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ ടു ഹാക്ക് ആൻഡ് ബിൽഡ്. So those are the four things that I would think that people make mistakes often. Okay, good points. നമുക്ക് കുറച്ച് ചായ കുടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയാലോ? Sure. Cheers. Yes, cheers. യൂഷ്വലി നമ്മുടെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചായ കുടിക്കുക, പിന്നെ പരിപ്പട ഇല്ല. ബട്ട് യൂഷ്വലി ദാറ്റ്സ് അവർ കോൺവെർസേഷൻസ്. ചായ കുടിക്കുക, പരിപ്പട, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ KPH Mafia's thing. So whenever we meet anyone from KPH Mafia or anyone say, go for a tea. That is the way to bond and talk. Alle? Moving on. One of the another things from your life, what are some of the investment opportunities you might have made mistakes or missed? There's a lot of investment opportunities I would have missed. I think some of the things that come top of mind is one is a classmate of mine started a company called Property Guru. It's now listed and now delisted. Went on to become like a 1.7 billion company. I used to share office space with him. I think I could have asked him if I could have put some money there. But it was very early, 2007 types. So that was a miss. Second is I think I seriously looked at crypto when crypto was $80. $80? $100, 2013-14. So then I had a CC Mafia ഒരുത്തൻ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരുന്നതാണ്. I have to get money back from him at some stage. But I think crypto at the right time. I mean, a lot of people say whether it's an asset class, not asset class or whatever, but I think the fundamental concept is still very, very solid. I think that's not going to ever go away. I mean, if you look at Balaji's podcast and all of that kind of stuff, that whole
network state എന്ന് പറഞ്ഞ concept is never going to go away. So all of the cryptocurrencies, a lot of them will remain. I mean, not all of them will remain, but there is a system in place. So that's the second. Third was an opportunity to put money into a rummy platform, early moving rummy platform in India, which I looked at when I was just past my MBA. Probably didn't have so much of money back then, but then I didn't have the conviction enough, and that went on to be a multi-billion-dollar business. So these are probably the three big misses that I would think. But I look at it that it's all experiences. And it's just opportunities is knocking on our doors, right? And with AI and all of those things, people are going to be building things that will scale overnight. നമ്മള് Pokemon Go game ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പം the founder was asked, did you create an overnight success? He said it took me 20 years to create an overnight success. But that being said, I think people can build scale very quickly. Yeah. So I think there's a lot of opportunity going forward as well. Understood. So another rapid question is, what are some of the books? I mean, you have a lot of books, even your room is filled with a lot of books. How do book reading culture, what did you learn from books? ഇത്രയും ബുക്സ് വായിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നു? I mean, some of the books you recommend to the audience as well, who might be. Sure. Great question. I love talking about books. So my reason for reading a lot is mostly because of my parents. They always used to read a lot, and growing up we didn't have mobile phones and all of that. So book was the best companion. And then I think I've heard a lot of smart people in my life telling me that you read a lot, you travel a lot, and you speak to people. 3 things that will give you more knowledge than in any other form. Yeah. Right. So I've always kept reading. I've not been too much into listening to audiobooks and digital ebooks, but I always like reading. Some of the books, ഞാനൊരു വലിയ Richard Branson fan ആണ്. So I've read a lot of his books, right? Starting from Losing My Virginity to everything. Branson is a big fan. Then, of course, I've got Ben Horowitz, The Hard Things About Hard Things. It's like, he's like, so it's very interesting that I worked for a company, I told you. We had a partnership with Ben Horowitz's company called Opsware. Long time back in Japan. So Ben Horowitz is like down in the trenches. ആ ബുക്കും ആക്ച്വലി നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്ക്. It is a next level book. I have not read it. It's a crazy book. Very underrated. Like no one talks about these things. No, Ben Horowitz is class. Ben Horowitz is class, and I mean, people know his business partner a lot, Andreessen, but Ben Horowitz is like rock solid. ഈ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തില് I think 2 other books that I read that have left a lasting impact on me is Shoe Dog, Philip Knight's Shoe Dog, Nike, and that was fascinating. It is like, I think from a KPH group, I feel that because there's a lot of people with a lot of passion, and I love that because passion actually makes you stretch and get you to the next level. And Phil Knight built multi-tens of billion-dollar business because he was so passionate about running. Right. So that's this thing. And the last book is called $1 Trillion Coach. Yes, by Bill Campbell. Bill Campbell is the one with the Apple, Steve Jobs. So that was a good book because I could relate to a lot of things that he says as well. He becomes a sales coach and this and that. But that was a brilliant book as well. Shoe Dog, Hard Things with Hard Things, $1 Trillion Coach. $1 Trillion Coach. There are some of the recommendations we have for the. Otherwise DM me. I'll send you a list of books. Yes. And some of the podcasts. Do you listen to podcast? Very honestly, I listen to a lot of KPH podcasts. Actually, ചിലത് ഭയങ്കര long form ആണ്, but I skim through because I know all the actors already in the group. So it's very interesting to read about different people's journeys. Obviously, the podcast, a lot of people will be listening to. Because they are very super hyperactive in the group. So that's one. Podcast ഞാൻ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് Tim Ferriss in the podcast because I remember reading his book a long time back. Tim Ferriss in the podcast ഞാൻ ചിലതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Then Huberman, some of his podcasts are really long and really detailed. ഞാൻ കൂടുതലൊരു TEDx മനുഷ്യനാണ്. Not so much of podcasts. I've listened to a lot of TED Talks about different, like I could listen about neuroscience and this and that.
but now I'm getting more involved in the whole podcast thing. So thanks. That is one of the things that you have encouraged me to Awesome. listen more on. Yeah. Awesome. And last and final question, mostly KPH Mafia. And you have been in the WhatsApp group, and it's hardly no one will ever notice you in the group because of the kind of energy you have. Even that's an infectious energy, and it's very infectious. And like tell about the KPH Mafia experience and how you see it. Yeah, I think I'm very grateful to be part of the community. The original reason, I mean, Felix and me met, even though he knew me and I knew him, like during last huddle. The reason was I wanted to tell people about the growth fest, help him understand growth in the different companies. But I feel that there's a feeling I get of shared learning. There are a lot of things that I don't know about, and people keep posting about different things. So that's great. It's for me a fast track learning. Our community vibe is just fantastic. If ആരെങ്കിലും എന്തിനെ പറ്റിയെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും I mean, not to be very cliche, but it gives me an experience like I was in, say, business school or somewhere else. They have 20 different people who have different versions of how they can solve a problem. Yeah. So, there are a lot of guys like Jijo and Jofin and Arjun and all these guys who accomplished a lot of stuff, but yet they are very humble. Oh yeah, they're very active in the group. Yeah, very. Everybody is willing to help everybody else. So I'm thinking that we should take it on the next level, right? Yes. I mean, and whichever way we can support will be good. Whether it is access to capital, access to networks, all of that. I think Kerala has got what it takes to be a big product powerhouse. We are already from a number of companies in YC, number of companies launching in product front. I think we are there from a quality. But I think collectively we can get this to the next level. Yes. And some more updates are coming soon. Stay tuned for the updates on that. Yeah. And over the last 1.5 hours, we have had a good conversation about who is Sandeep Balaji. That was the question. That is I hope this podcast does the justice to it. And there is a more to Sandeep Balaji as well. It's like a campaign, but that is Sandeep Balaji. And thanks Libromi to be sponsoring this particular episode, and thanks Sandeep to be joining. Any last words to the audience? Yeah, thanks Sibin. Look forward to catching up with you soon. Thanks everybody. Look forward to meeting some of you at Huddle. Anything related to growth, however I can help you guys in your businesses, feel free to ping me on the group or DM me. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you.